السلام عليكم. راح نشرح محاضرة الميترال فالف ديزيز. طبعا mitral stenosis أول ديزيز هي الميترال stenosis، هي التضيق الصمام الثنائي. Normally the mitral valve has a two leaflet, anterior and posterior leaflet. The normal surface area of the valve between the 4 إلى 6 cm in diastole. The patient with the mitral stenosis is usually asymptomatic until surface valve is reduced to less than 2 cm. يعني السيمتوم ما تبتدي تظهر لحد ما تكون surface range of the valve أقل من 2 سنتيمتر مربع. So when surface is reduced to the less than 2, regarded as a significant problem. What are the causes of the mitral valve stenosis? Rheumatic fever, rheumatic heart disease, which is the most common cause, characterized by the progressive fibrosis and the calcification of the valve leaflets and the fusion of the cusps and subvalvular apparatus. فإذا rheumatic heart disease characterized by the calcification and fibrosis، التكلسات اللي يصير بها بسبب الروماتيك فيفر والتحام الانتيريور and posterior leaflet والسبفالفولار apparatus. 2 heavy calcification of mitral valve in elderly، بسبب الالderly processes يكون heavy calcification. congenital mitral stenosis هاي rare. وعندنا disease مثل systemic lupus erythematosus rheumatoid arthritis، وعندك methotrexate therapy. What are the pathophysiology of the mitral valve disease? Rheumatic fever, rheumatic mitral valve disease characterized by the gradual progressive thickening of the valve leaflets. With the time, this change reduces the leaflet mobility of the mitral valve, result in the narrowing and obstruction to the blood flow from the left atrium to the ventricle. إذا rheumatic mitral valve شنو الميزة مالته؟ progressive thickening، يعني يتثخن الفالف ليفلت. بسبب هاي التثخن الفالف موبيليتي راح يقل، إذن يؤدي لك إلى narrowing تضيق obstruction to the blood flow from the left atrium to the left ventricle. As the result there is the increase in the left atrial pressure. بسبب هاي انه الدم ما يعبر من ال left atrium to the left ventricle راح يزداد ال intra atrial pressure, left atrial pressure, which reflected back to the pulmonary vein producing increase in the pulmonary capillary pressure, which in acute condition lead to the pulmonary edema. بسبب أن الضغط يزداد داخل الليفت اتريوم، الدم وما ينقل للليفت فنتركل راح يرجع عن طريق الفور pulmonary vein إذا retrogradely، يعني بالعكس لللنج، فيزيد لك الانترا pulmonary capillary pressure، راح يصير rupture، راح يؤدي لك إلى pulmonary edema بالacute case. With the time there will be pulmonary arterial constriction, lead to the pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy and dilatation and right ventricular failure. بسبب أنه راح بعد الوقت بعد مرور الزمن راح يصير pulmonary arterial constriction بسبب hypertension vasoconstriction، راح يؤدي لك إلى pulmonary edema، pulmonary hypertension، right side ventricular hypertrophy، right side heart failure. pulmonary congestion مثل ما قلنا pulmonary congestion والacute rise in the left atrial pressure هيدي لك pulmonary hypertension right dysfunction with gradual elevation of the left atrial pressure. In mitral stenosis with raise of the left atrial pressure, there is the progressive dilatation of the left atrium and produces to the left atrial fibrillation. بسبب أنه البريشر داخل الليفت atrium راح يزداد، ممكن يؤدينا إلى left atrial fibrillation. The onset of the atrial fibrillation precipitate pulmonary edema because the accompanying tachycardia and loss of atrial contraction lead to the marked hemodynamic deterioration and rapid rise in the left atrial pressure. بسبب أنه بالatrial fibrillation التاكيكارديا والloss of the atrial contraction normally loss راح يؤدي لك أنه كمية الدم اللي يرجع لك لللنج راح تكون بصورة عالية، فيؤدي لك إلى pulmonary edema بسبب الهيموديناميك deterioration.
atrial dilatation and fibrillation ممكن يؤدي لك إلى thrombus formation. لماذا؟ لأنه الدم راح يكون stasis، راح يستقر داخل left atrium، فيؤدي لك إلى thrombus formation that give rise to the systemic emboli to the brain، يؤدي لك إلى stroke and other organ involvement. Clinical feature: dyspnea when exertion is the dominant symptom، قد يكون بسبب ال pulmonary edema، بسبب ال atrial fibrillation. Decrease exercise tolerance will very slowly over years until symptom eventually occur at the rest. بالبداية راح يكون exercise tolerance، يعني ما يقدر يتحمل أي جهد عضلي، وراح يتطور شوية شوية لحد ما يصل مرحلة أنه دا يتعب أثناء الراحة. Recurrent bronchitis and productive cough of bloating sputum is common بسبب أنه increase intracapillary pressure، راح يزداد الضغط داخل capillary of the pulmonary vessels، راح يؤدي لك إلى rupture، يسوي لك frank أول شيء bronchitis and productive cough of blood، وأيضا hemoptysis secondary to the infective bronchitis and ruptured pulmonary varices. الفاريسس تحصل بسبب أنه البلط تجي عكس لللنج بسبب زيادة الضغط. pulmonary embolism أيضا بسبب pulmonary embolism ممكن عنده hemoptysis، أو بسبب أنه هو pulmonary embolism وده تخاف فتنطي كمية عالية من anticoagulant فيصير bleeding ويصير hemoptysis. thromboembolism is the common complication especially in patients with the AF. الإمبولاي cause 1/4 death، إذن ربع الموتى راح بسبب الإمبوليزم في حالة الميترال stenosis. patient present with cerebrovascular ischemia بسبب الإمبولاي to the brain. patient may present with the palpitation. ليش؟ بسبب atrial fibrillation، بسبب atrial fibrillation which may produce abrupt deterioration and precipitate of the pulmonary edema مثل ما قلنا. while the patient pulmonary hypertension with right heart failure presented with the fatigue and lower limb بسبب pulmonary hypertension وبسبب right ventricular failure راح يؤدي لك إلى fatigue والlower limb edema. بالنسبة للphysical sign mitral fasciitis أو Muller flush is the characteristic of the mitral stenosis. cyanotic or dusky discoloration of the cheek. الpulse يكون low volume and maybe بسبب الستينوسيس وبسبب انه الكاردياك output راح يقل and become irregular اذا كان اكو atrial fibrillation والابيكس بيت is tapping. ليش؟ بسبب زيادة الضغط داخل الventricle. Inequality result in the palpable heart sound. Sometimes in diastolic thrill may be palpable heart sound يعني thrill، من تخلي ايدك بالchest راح تسمع الثريل، تحس بالثريل. والأوسكالتيشن reveal loud fierce heart sound. the fierce heart sound it's the low pitch يعني صوت عالي يأذن الأذن. والopening snap ليش؟ بسبب openness of the stenotic mitral valve in diastole moves closer to the second sound as the stenosis become more severe and left atrial pressure rises followed by bumbling mid diastolic murmur. يعني الاوبننج مال mitral valve راح تكون قريبة للسكند ساوند فيؤدي لك إلى mid diastolic murmur. if patient in sinus rhythm يعني patient بالsinus rhythm not بالatrial fibrillation the murmur become louder than when atrial systole occur. إذا المرمر بالsinus rhythm في حالة الميترال stenosis حتكون louder، نسميه pre-systolic accentuation as a result of increase of the flow across the narrowed valve and increase during exercise. لماذا يصير المرمر؟ بسبب أنه كمية البلط اللي تدخلك الفالف يطلع لك هاي الصوت، وبسبب أنه في حالة الإكسرسايز أيضا راح الكاردياك أوتبوت لازم يصير increase وتاكيكارديا، ولكن الدم جاي يطخ للفالف ما يدخل للفنتركل فيطلع لنا الصوت اللي هو mid diastolic murmur. However, first heart sound and opening snap may be inaudible إذا كان stenosis heavily calcified، إذا كان valve heavily calcified. إذا شفنا elevated JVP with giant A and V wave and peripheral edema و ascites و parasternal heave
وعندك في ويف ولاود سكند هارت ساوند، فهاي بسبب انه الميترال stenosis راح يكون accompanied by secondary tricuspid regurgitation which cause a systolic murmur. systolic murmur بسبب tricuspid regurgitation وليس بسبب mitral stenosis. And the V wave in venous pulse indicate of pulmonary hypertension. An investigation are confirmed diagnosis and severity of stenosis and for pulmonary hypertension. بالchest x-ray راح نشوف large left atrium اللي هو double density sign in the right cardiac border and straining of the left cardiac border. يعني double density doubling راح نشوف بالchest x-ray بالرايت، و strengthening of the left cardiac border with pulmonary venous congestion راح نشوف وأيضا mitral valve calcified. طبعا ECG ايش راح نشوف؟ شيء اكيد اذا كان sinus rhythm راح نشوف left atrial hypertrophy عن طريق البي mitral نسميها اللي هو البايفت بي ويف، وبروجريسيف left ventricular hypertrophy اذا كان الديزيز بروجريسيف راح نشوف right ventricular hypertrophy. ايضا اذا الشخص عنده atrial fibrillation راح نشوف انه البي ويف absent. الايكوكارديوغرافي راح يسوي لك confirm للdiagnosis وايضا severity، والدوبلر is investigation of choice for evaluation of the mitral stenosis. According to the mitral stenosis إذا كان surface area أقل من 2 وأكثر من 1.5 high mild mitral stenosis، وإذا كان أقل من 1.5 وأكثر من 1 high moderate، إذا كان أقل من 1 high severe mitral stenosis. هاي بالإيكوكارديوغراف بالدوبلر. طبعا cardiac catheterization may also be required. ليش نسوي cardiac catheterization؟ لأن قبل السيرجري راح نسوي cardiac catheterization على مود إذا الشخص عنده coexisting condition مثل coronary artery disease، والvalve area مثل ما قلناها إذا كان أقل من 2 وأكثر من 1.5 هي indicate moderate أو mild، وأقل من 1 هاي severe. المانجمنت The treatment is often not required for the mild asymptomatic uncomplicated mitral stenosis. إذا كان mild asymptomatic uncomplicated treatment ما يحتاج. Patient with mild symptom can be treated medically، ولكن قبل ما تعالج السيمتوم لازم تشوف الكومبليكيشن أيضا همين وتعالج. مثلا إذا كان atrial fibrillation تنطي بيتا بلوكر، تنطي ديجوكسين أو كالسيوم جانال بلوكر، وأنتي كوغلانت تنطي إذا كان عنده ثرومبس فورميشن shortness of breath and pulmonary congestion راح تنطي